dabuuza mwe ababadde ba complaining nga mutetwaba wa update bulungi eya Hurricane Helene mu yakuba parts za North Carolina, South Carolina, Tennessee n'ebirala states za America ezimu yasooka. So nogamba at least tubaweeyo at least ku kweno Hurricane Milton kye yakoze. So video bwolabaawo ezo parts ziri mu Florida. Actually akatundu akasingiddwa okubeera affected bakayita Fort Myers. Fort Myers embeera bwetyo bweri, abantu bakyawuga, abantu bakyanoonya ebintu byabwe, abantu abamu bakyabuze paka nakati. Bagamba abantu bakyayongera, like the numbers keep increasing. Nga bwolaba nti mu Hurricane Helene so far abantu bebagamba abakafa they are 200 plus. So ne kati saawa zino bano aba Hurricane Milton ab'omu Florida the numbers zikyalinya n'ababuze bakyalinya nga we nakugamba nti government wekeera ku makya ey'ensi naddala abantu nga eyo government bagikoowa obanga bakoowa ne bagamba babeeko ne kye bakola abakikola n'abatakikola bakikola. Ngenda kuwa scenario mu war zones bagenda ne bagamba abantu muve mu bitundu bino tugenda kukubamu obudodo, abavaamu ne bavaamu ne bagamba batufa. So it is the same thing also that applies here. Abantu bakyali in shock, ebintu byabwe byayonoonese nga bwolaba, era okuwuga kwe kuli eyo, amaato ge bavugira ku makubo kati, enguudo zayonoonese, amayumba gayonoonese, most especially ebintu ebyabadde ku first floors, restaurants zo tewakyali, buno bwe bateeka ebweru obulinga butent tewali. A lot of things byayonoonese era byayonoonebwa. So kigamba nti ba insurance companies are going to pay around 30 to 60 billion dollars ku bantu ku ba clients baabwe bwe banaaba balina okusasula, of which nga wabimanya ebya insurance simanyi ezaabwe ezeeyo bazisasula, naye kyemmanyi ez'omu Africa bagezimu tebamala gasasula, mumala kwereega nabo. Naye nga embeera bwetyo bweri, amazzi levels zigenda zikendeera compared nga we byatandikira, naye the levels are going low. So